that in terms of priority, we have gotten our priorities upside down. Number two, Mr. Speaker, I heard the chairman of JLAC talk very passionately about Wanjiku, about her rights, about her needs, about her powers. I think he has been too busy with this report. He has not had time to travel to the countryside. Had he gone to Murang'a, where he's come from, he would have been told that the name of that lady has been changed from Wanjiku to Wagio. Wagio, Mr. Speaker, is that lady who is overburdened, who cannot take an extra burden. She cannot be Wajiko in male, she is Wagio. And that Wagio doesn't want an extra burden. And the implementation of these proposed amendments will add an extra burden to Wagio. Wagio is not breathing. Her back is just about to break. She is staring at death from hunger because of the pandemic and the measures that have been put into place to make sure that people do not infect each other. Again, Mr. Speaker, I have looked at these amendments, and previously I've read the report very keenly, more than 10 times. We have been told that these amendments will address the issues of inclusivity. From what I see, what has been proposed, the offices that are being created are coming from one coalition. There before, governments were formed by coalitions when it was said we didn't have inclusivity. I don't know how these new positions coming from one side of the coalition will address inclusivity. In my thinking, probably naively, I thought that the formation of 47 county governments addressed the issue of inclusivity in totality, so that every county has funds, has its own government, and is able to deal with these unique challenges on a daily basis. Mr. Speaker, looking at the schedule that is detailing how constituencies will be delineated, I want to say from the onset, the people of Nyeri, where I come from, have no business supporting these constitutional amendments because of discrimination. They were discriminated upon because when the BBI proponents went to seek views, they did not tell them to give views about creating extra constituencies. And the formula, and the criteria. Kieni constituency, Mr. Speaker, is 52% of Nyeri County. And I have seen other counties being proposed to have some extra constituencies. Madeira, where I represent, is a very big constituency. And I'm sure if the BBI proponents did not hijack this responsibility and left it to IBC, the people of Nyeri, the people of Kieni, the people of Madeira would have had a great opportunity to appear before the IBC and put up their case using figures and statistics and get constituencies. As it is, if these amendments go through, the people of Nyeri are cooked. They are nowhere. And I must tell the proponents, they'll have a very difficult time in Nyeri. You know, coming to tell people to support something when they feel discriminated. And I talk for the people of Kenya. I have 2 farms there, in Kabaru and in Kakuret. Although my brother and my friend, the Honorable Kanini Kega, is supporting that we go ahead and leave out the people of Nyeri, I must talk for the people of Kenya, where I'm a resident and where I have a farm, that we shall have a problem with this document. We do not want discrimination in this country. We would have wanted to appear before IBC and put up our case, and we would have been heard because we have sufficient reasons to be heard. As it is, we are not heard. So, Mr. Speaker, as it is, I want to tell the Honorable Wandai, it's good. Let the proponents be ready to go to Wagio. There's no Wanjiko. They'll fight Wagio. Wagio is hungry. The late Bob Marley, Mr. Speaker, said, a hungry man is an angry man. As you go to overburden the people in a difficult time when they are dying from COVID, when there are issues, the real issues have not been addressed, where they have no food, when they don't know what to tell their children,
and you are going to tell them to create positions for people, to overburden them, you'll find angry people. And angry people are not very nice people. And I wish you the best of luck. Mr. Speaker, I have firm and clear instructions from my employers to oppose these amendments. Thank you very much. There are certain principles of the Constitution that carry supra-constitutional status. That is why you hear, Mr. Speaker, the arguments that the basic structure of the Constitution, the foundational principles of the Constitution. Mr. Speaker, for example, you cannot, Mr. Speaker, say, Mr. Speaker, there are particular principles of the Constitution, and our Constitution, for example, Mr. Speaker, which are part of what in law or in Latin called jus cogens, Mr. Speaker, which is the peremptory norm, the norms that, Mr. Speaker, within which you cannot derogate against, Mr. Speaker. For example, you cannot amend the Constitution to legislate, must come from either gender. But we've come with a big, in 2032, we will have a problem. And the problem will be, this amendment is sitting and still retain Article 81 of the Constitution, that Article 203 of the Constitution. Article 217 says, on division of revenue, Mr. Speaker, there must be equity. And you must take care of the constituencies and the counties that are, Mr. Speaker, marginalized for a long period of time. Then you bring a constitutional amendment that says you cap, Mr. Speaker, the resource they will get in terms of the per capita, Mr. Speaker, in terms of the population. Mr. Speaker, the question you ask yourself, is it fair after the effort we put, Mr. Speaker, this last year on division of revenue, that now we go back and take away these gains from counties like Lamu, from Tana River, from Wajir, from Garissa, Mr. Speaker, and we happily sit here and say these counties can lose money anyway, and we are putting that principle in the Constitution. I understand why the chair was struggling. He was struggling, Mr. Speaker, because he was saying, we will leave that to interpretation. Let Parliament, when it comes, Mr. Speaker, why would we put ourselves in this kind of situation where we are amending the Constitution, knowing too well that, Mr. Speaker, most of the provisions of the Constitution are assaulting the basic structure and the foundation of the Constitution? Why would we do that? So that then a few people can achieve their political objectives, Mr. Speaker, at the expense of the principles and values of the country. Na Mheshimiwa Spika, nataka niseme ya kwamba kwanza naomba uniruhusu nitoe mask. Mheshimiwa, kwanza nataka nianze na kuiweka vizuri swala la mchakato mzima kutoka mwanzo wake mpaka hapa tulipofikia, Bwana Spika, ya kwamba utaratibu wenyewe ambao ulitumika katika kufikia mahali tulipo hivi sasa kuwa na bill, ripoti zimekuwa katika hali ya kukanganyana kutoka Bomas 1, Bwana Spika, KICC, Bwana Spika, na Bomas 2. Ripoti zote, Mheshimiwa Spika, zilikuwa zinakanganyana. Mheshimiwa Spika, tumesikia ya kwamba bill ambayo imepelekwa katika county assembly, kwen mabunge ya county kwenda kuzungumziwa, Mheshimiwa Spika, ni kwamba bill hii Asante. Proceed. Asante. Mheshimiwa Spika, bili ambayo ilipelekwa katika mabunge yetu ya county, tulipata kujua ya kwamba bili ile ambayo IEBC chairman alitoa, alipata kopi moja, ikakuwa gazetted, lakini ile ambazo zimepelekwa kwa county assembly kuzungumziwa zilitoka kwa secretariat ya BBI, Mheshimiwa Spika, ambayo zilipofika kwa chairman ambaye ni Chebukati, Mheshimiwa Spika, hazikuwa bills ambazo zimekuwa gazetted. Mheshimiwa Spika, mimi nataka niseme ya kwamba hilo peke yake, Mheshimiwa Spika, inamaanisha kwamba tayari sheria ilikuwa imehujumiwa,
kwa sababu zile bills ambazo zimefika kule katika mabunge yetu ya county, Mheshimiwa Spika, tumepata kujua nyingine zilikuwa sawa, nyingine hazikuwa sawa. Na kwa sababu hiyo, Mr. Speaker, mimi nataka niseme na pinga, kwa sababu hatujui hata leo tukipitisha, sisi kama bunge tukipitisha, hakuna ukweli ambao ambao tuko nao ya kwamba bili hii tumepitisha na itakayoenda sasa labda kwa referendum ama kwa ya maoni, Mheshimiwa Spika, itakuwa iko sawa, kwa sababu inaonekana kuna bills nyingi ambazo kila leo inatolewa hii, kesho inatolewa ile. Kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Spika, hakuna uaminifu katika mchakato mzima huu wa BBI. Mheshimiwa Spika, jambo ambalo mimi limenistaajabisha si kwamba ati tumevunja sheria kama bunge, lakini ni jambo la aibu, Mheshimiwa Spika, kwamba kikao cha dharura, kikao hususan kinaweza kuitwa, wabunge wanaweza kuitwa kutoka kwa muhula wao wa mapumziko kuja kwa kikao cha dharura kuja kuzungumzia mchakato wa BBI, badala ya kuzungumzia matatizo yanayomwathiri mwananchi katika hali hii ngumu ya maisha katika nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Spika, tungekuwa leo tunazungumzia angalau ripoti ya kutoka kwa Wizara ya Afya na mchakato mzima ambao serikali yetu kupitia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta imeweka kumhusu mwananchi, Mheshimiwa Spika. Lakini leo tunazungumzia order on Aisha. What is out of order on Abui Robert? Thank you, Mr. Speaker. It is time for Honorable Bui. Yeah, thank you, Mr. Speaker. I'm on a point of order. I have listened very keenly to my sister, the Honorable Member for Malindi. And Mr. Speaker, she has stated on Hansard that members of Parliament have been called back from resting. Mr. Speaker, I want you to go on record that we were not at home resting. We were actually stopped from being in Parliament because of the COVID-19. So we've come actually here to come and deal with issues of BBI, not because we've come from resting, but because we are closed. We would have actually been in Parliament. So, Mr. Speaker, is she in order? Is she in order to say that we are coming from home, we are supposed to be resting? Order, Honorable Bui. That Honorable Bui. Mheshimiwa Spika, Kiswahili kitukuzwe. Clearly you are giving certain information to Honorable Aisha. It's not a point of order. Honorable Aisha, proceed. Mheshimiwa Spika, Kiswahili kitukuzwe. Tumetoka kwenye mapumziko na tukaitwa hususan kwa kikao maalum. Kwa hivyo hapo hakuna hoja ambayo inatatiza, Mheshimiwa. Na nataka pia labda ningekushauri ukapata kidogo darasa la Kiswahili, manake ni lugha ambayo inaeleweka kikatiba, inatambulika kikatiba. Mheshimiwa Spika, nataka niseme ya kwamba wananchi katika taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Spika, ambao sisi wametupa nguvu zao kuweza kuwasemea katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, leo wananchi wanaumia na ugonjwa wa corona. Oxygen katika hospitali zetu hakuna. Mheshimiwa Spika, watu wamechukua loan, wanakufa na depression. Watu wana mizigo mikubwa. Leo sisi tunakuja hapa kuzungumzia bill, Mheshimiwa Spika, ambayo kwanza inatuongezea mzigo, inaongezea mzigo wa Njiku ambaye tayari sahihi ana mzigo wa kutulipa mishahara sisi wabunge 416. Tunazungumzia kumuongezea mzigo wa 650 ya wabunge, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, Wanjiko kule nje hakuna vile, Mheshimiwa Spika, sisi wabunge tunakosa mshahara hivi leo. Mshahara wetu tunaupata kikamilifu, Mheshimiwa Spika, lakini walioko kule nje wanaumia, Mheshimiwa Spika. Ukiangalia biashara ya utalii, ukiangalia transport industry, Mheshimiwa Spika, ni watu ambao wamefinyiliwa na sekta nyingi za watu ambao wanafanya biashara katika nchi yetu ya Kenya. Ni mikakati gani ambayo sisi kama bunge ama sisi kama taifa kwa niaba ya mwananchi wa chini tumeiweka, Mheshimiwa Spika? Ukiangalia hakuna. Mheshimiwa Spika, mimi nataka kusema hivi. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 6:33 kwamba tutafute ufalme wa mbinguni na vyote tutaongezewa. Lakini katika taifa la Kenya tunasikia ya kwamba tutafute BBI na mizigo yote tutaongezewa, Mheshimiwa Spika. Tutaongezewa ushuru,
kwa sababu ya kulipa wabunge 650. Mheshimiwa Spika, tutaongezewa mizigo ya kodi. Mheshimiwa Spika, ni jambo la kusikitisha sana. Tunapokaa hapa waheshimiwa, na waomba tufikirie mwananchi kwanza. Mheshimiwa Spika, mimi naamini ya kwamba hakuna Mheshimiwa Spika aliyesema anahitaji wabunge 650 katika bunge la 13 linalokuja. Mheshimiwa Spika, ndio maana tunasema ripoti hii ama bill hii Mheshimiwa Spika ni ya kukataliwa na wananchi kule nje. Nina imani leo wananiona ya kwamba watakapopitisha watakaoumia ni wananchi. Sisi tutakuwa starehe hapa hata kama tuko 700 watatulipa. Kwa hivyo mimi nataka niseme wananchi kule nje wajipange na wajue ya kwamba huu ni mzigo wao, si mzigo wa wabunge ambao wamekaa starehe ndani ya bunge hili letu la taifa. Kwa hivyo mimi nataka niwasihi, wakati kama yote yataenda mpaka yawarudie wao, Mheshimiwa Spika, nataka niwaombe, nataka niongee na taifa ya kwamba huu mzigo hakuna atakayeutoa kwa mabega yao isipokuwa wao. Watakaoweza kufanya hivyo ni wananchi wenyewe. Asanteni sana.